Woo! Hi mga habibi, it's Dale and welcome back to my channel. So, nakita niyo na yung montage. Share ko lang, yung vinidyohan ko na yun, pagkain namin yung kahapon. Yun yung bala ko talaga yung mukbang. Kaya lang, sabi nila, yun daw hapunan namin. So, nakain namin yung vinidyohan ko. So, niluto ko na lang yung natira and yun yung kakainin ko ngayon. Pero, syempre, hindi ko naman ito balak ubusin. Ilalagay ko na lang sa ref yung natitira. And kung pwede ko lang talaga ito i-share sa inyo, i-share ko na. So what we have here are my favorite siomai from Dimsum Treats. So if you're not aware of Dimsum Treats, ito yung favorite siomai spot ko around UST aside from Angkong. Sa aming magkakaibigan, ako lang yung mahilig sa Dimsum Treats. Ang hirap talaga kapag ikaw lang yung may taste eh. Kaya ayun, ako yung madalas namimili doon. Sila Angkong, bahala sila sa buhay nila. We have 3 different kinds of siomai here. We have mushroom, Japanese, and shark fin. My personal favorite is the mushroom kasi malaki yung siomai and sulit, masarap. Mag-head count ulit. Magbilang muna tayo kung ilang siomai meron dito para malaman ko kung ilan yung makakain ko by the end of this video. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So meron dito 29 na siomai and hopefully hindi ko makalahati para hindi ako masyado makonsensya. Pero since ito na yung hapunan ko, hindi ako magkakanin kasi gusto ko na naman yung siomai. So I'm gonna eat this. So, ihuhuli ko yung mushroom kasi yun yung paborito ko. Unahin natin itong shark fin. Ngayon ko lang na-realize, may pagkamatamis pala yung shark fin, no? Kasi syempre kapag kumakain ka dun around UST, yung parang bago magklase, syempre hindi mo na iniisip yung mismong lasa ng siomai. Iniisip mo lang kung alam mo masarap, ganun. Disclaimer lang pala before I answer these questions, kasi they are somehow related to UST Pharmacy, and the DOST Scholarship. Gusto ko lang po linawin na hindi po ako empleyado doon, hindi po ako part ng admin, hindi po ako affiliated sa kanila aside from nag-aaral ako doon or kinukuha ko yung services nila. Yun lang po. I'm just gonna answer based on my observation, my experience, and kung ano yung naririnig ko sa mga ate at kuya namin. So the first question is from JDS. Hi, pag po ba DOST scholar ka na, pwede pa rin po ba mag-apply ng bukod na scholarship sa UST? So this person is basically asking if kung scholar ka na, pwede ka pa rin ba mag-enjoy ng ibang scholarship? So the answer to that is yes, you can enjoy multiple scholarships. Hindi naman multiple, siguro 2 na yung most. Ang sabi lang sa amin doon sa Becarios de Santo Tomas, that's the organization for UST scholars, is basta matugunan mo yung requirements ng kada scholarship mo and hindi sila magkakatamaan sa parang, basta yung criteria. Kailangan mo ma-meet yung criteria ng both scholarships if you plan on pursuing 2. So yun lang naman talaga yung sinabi sa amin. So the most common dual scholarship that I know is yung Santo Tomas, which is the academic scholarship, and yung DOST scholarship. I don't know anyone personally, pero may na-encounter na ako ng scholarship renewal namin na merong ganong klaseng scholarship scheme. So, Jade, the answer is yes. Woo! Ang haba na ng sinabi ko. Try natin to ng Japanese siomai. Ba't ko nga ba kinakain ng buo to? Pwede namang paunti-unti. Sarap. Kung gusto mo talagang parang seafood flavor, syempre mag-Japanese siomai ka. The next question is from Carla. Carla, feeling ko Carla Mendez. Hi. Hello po. Mahirap ba yung scholarship test? UST level 2 po ata sa UST. So, ang sagot doon, hindi ko na matandaan. Hindi, gato kasi yun. Nung nag-exam ako doon, I didn't expect anything, like, hindi ako nag-review or anything. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kasi ang paniniwala ko, kung magtitake ka na ng scholarship test or parang any qualifying exam, don't over-prepare. Parang be on your best pero on your average rin kung gets yung point na yun. Kasi ang kinakatakutan ko parang kapag ginawa ko yung best ko parang to prepare, baka mamaya nakapasa lang ako dahil doon. Tapos hindi ko na ma-meet yung standards na yun later on. So ang ginagawa ko kapag sa mga exam na ganyan, parang nagbabasa ako, I do some light reading, pero I don't over-prepare. Hindi katulad nung nasa harap ko, nag-aaral ng thermodynamics nun, pero wala naman lumabas. Ang ginawa ko lang nun, nag-light reading lang ako. Like how I prepared for other college entrance exams. So to answer your question, paligoy-ligoy ako eh. To answer your question, hindi naman ganun kahirap yung exam. It's like ustet with some additional questions. So, yun, just prepare lightly and you'll ace it for sure. So, ito na tayo sa mushroom siomai. So yun nga, tulad ng sabi ko, favorite ko to kasi
Ito yung pinakamalaking siomay sa tatlo. Actually, sa lahat ng siomay na nandun. Hindi yun, nakakabusog. So, I think magdadalawang subo ako dito. Kakalahatiin ko lang ito ngayon. Hindi talaga ako marunong mag-chopsticks. In comparison kasi sa dalawang siomay nandito, ito yung hindi ganun kaalat. Kasi siguro, di ba yung mushroom puro tubig. So, nababawasan yung alat dito. So, yun lang naman yung favorite ko dito. Nababawasan yung alat ng siomay. And, yun nga, malaki yung serving kasi it's stuffed with mushrooms. Yun, wait. And, susubukan ko pakita sa inyo yung mushroom. So, nakita niyo parang may black doon. Yun yung mushroom. From Ayesa, feeling ko Ayesa Ibanez. Hi, I want to ask if the return of service, known as ROS for most of us, must be done immediately after boards or graduation. I am a new DOST scholar and plan ko mag-med school. Natanong na din yun dati ng orientation namin kasi syempre ako din, I plan on taking up med. So ang sagot doon, yes, pwede mong i-take after med. Pero meron kang din kailangan atang gawin while you're in med school para makakompensate sa delay. I'm not entirely sure kung meron kang need gawin between the two periods. Or parang okay lang naman since parang syempre mangangako ka na i-fulfill mo yun after you graduate from med school. Yan, tinatamad ako kumain so sasagot muna ako ng isa pang tanong. Arami ko ba yung sirili na tanong? Ba't kasi kanto day? Sige, ito. From Yo Girl. Yeah, Yo Girl talaga pangalan niya. Hi, I have a question po. Kasi nakikita ko po sa iba na pag DOST scholar ka daw, sa mga state universities ka lang makakapasok. True po ba yun? Or pwede rin sa mga ganyang school? Kasi di ba po, from UST po kayo, or mali ako, hehe. So, Yo Girl, tama ka. Taga-UST ako. For better or for worse. So, this is actually a reoccurring question na nalilito sila, UST student ako pero DOST scholar, posible ba yun? Obviously, yes. Ang sagot kasi doon, yung mga DOST scholars, hindi ka naman talaga parang limited lang sa mga state universities or sa specific schools. Ang criteria lang to be a DOST scholar or para maging qualified ka for the scholarship is una, dapat yung course na gusto mong kunin, yung program, kailangan kasama siya sa list of qualified or ano tawag dito? List of recognized na programs ng DOST na pwede kang bigyan ng scholarship. Pangalawa, kailangan yung college or yung department ng college na pag-aaralan mo is recognized by CHED as a Center of Excellence or COE. So that's an important factor kasi posibleng kunwari itong BS Pharmacy, pwede siya, kasama siya sa list of recognized na courses. Pero paano kung hindi Center of Excellence yung school na pinag-aaralan mo? Paano kung Center of Development siya? So, kailangan mong tingnan yung factor na yun kasi it will affect if you're eligible for the scholarship or not. Ayun, basta yung point ko, wala naman talaga kinalaman sa pangalan ng school. Basta kailangan pasok sa criteria yung program and university or college na gusto mong pag-aralan. Pili. Sige, Japanese. This is a pharma-related question naman. So, ayan. Let's move on from the OST. This is from Amira K. Hello po. Ask ko lang po if ano po yung mga specific topics po sa chem na need na talagang advanced reading. Super helpful po ng mga vids nyo. Thank you. Di ko feel na helpful eh. Feeling ko lang parang natutuwa lang kayo na nagdadala lang kung mukha akong tanga. Pero ayan. Speaking of chem, ang pinagsisisihan ko lang talaga dun is hindi talaga ako parang nag-prepare ng kahit parang nag-collect man lang ako ng readings, yung parang naghagol din ako sa oras kasi hindi ko alam yung aaralin ko, that kind of stuff. So for incoming pharma freshman, wala naman talagang mahirap masyadong intindihin. Like hindi mo naman kailangan ng big brain para maintindihan yung mga topics, pero ang rami kasi ng need mong i-memorize, like kunwari sa inorganic chemistry laboratory, may memorize mo yung mga charge ng compounds, kunwari kung positive 2, negative 2, like, yun yung nakakalito doon kasi you have to memorize a lot of things in a short amount of time. So, ang suggestion ko is, familiarize yourself with those things na you don't need to memorize them na agad. So, just familiarize yourself, don't pressure yourself too much in studying. Kasi yun, take it from me, if you pressure yourself too much, you won't enjoy. The
key to learning is to enjoy what you're learning, to enjoy what you're reading para tumatak sa isip mo. So, just don't pressure yourself too much. And yun, natamad ako kumain. Mukha lang akong matakaw. Ay hindi, matakaw ako. Dalawang shark fin, dalawang Japanese, isang mushroom. Carb. Okay, another pharma-related question from Trisha Hernandez. Incoming grade 12 student po from STEM, and I'll be taking ApoStat this year. Kinakabahan po ako kasi baka di po ako makapasa. Ano po ang cut-off grade ng College of Pharmacy? Ask ko lang po. Thank you. So yun, baka pagritan ako. So I'm gonna tell you, it's the Faculty of Pharmacy. Hindi kasi sinasabi sa amin yun eh. Walang i-disclose sa amin na cut-off grade. Parang, syempre, alam mo na kung pasok ka o hindi. I can't really tell you if there's a specific cut-off. Pero, based on, yun nga, the number of students, nung sa batch namin, approximately 450 kaming tinanggap kasi 45 students from each block and there are 10 blocks. So, 10 times 45, 450. Yes, dapat nag-DS math na lang ako. But now, there's only 8 sections daw sa first year. So, nagbabawas sila kasi nga, the Faculty of Pharmacy can't accommodate that much students now. So, I'm sorry I can't answer your question directly, pero I hope that clarifies you. Ang estudyanteng gipit sa siomai rice kumakapit. So, ngayon, estudyanteng gipit pa rin ako, pero siguro yung nagkaroon ako ng konting baon kaya nakabili ako maraming siomai. Bakit ko gusto ko? We're moving on to my favorite question. From the one and only Lian Leslie. Ang tanong niya lang naman, it's quite simple. How to quit college po? Kayo ka. Kung ano naman na-comment mo. Pero kung alam ko lang din yung sagot sa tanong na yan, feeling ko pareho tayong drop out ngayon, no? Ang good luck sa ating dalawa. Sana mairaos na natin to, no? Okay, this may be the most important question. From Shamsedek. Nagbebenta po kayo, Hollowblocks? Ate, kung mambabastos lang po kayo sa video na to, umalis na lang po kayo, wag na po kayong babalik. Joke lang po, miss you, Shams. So, siya yung original Habibi. Siya yung dahilan kung bakit binabati ko yung hi mga Habibi. Yun, tawag niya kasi sa amin yun and naaliw lang ako kasi it's a term of endearment. Anong lengguwahe yan? Sorry. Napapahiya ako dito. Pero yan, siya yung dahilan kung bakit tawag ko sa inyo, mga Habibi. Wow, sino kayo? Hi! Feeling ko kapag pinanood ko to sa, parang 5 years from now, magkikringe ako sa sarili ko kasi I'm trying to be funny pero hindi naman talaga ako nakakatawa. I'm mostly irritating to look at. Pero ayun, thank you for watching my videos. I hope you watch more. If you like my personality, why? Pero thank you. Thank you. Wala, nakalimutan ko yung name mo. Hindi ko nasama. Hanapin ko na lang mamaya. So, ang tanong niya, what are the benefits po ng external part ng San Martin de Porres Scholarship? As it is lang po ba siya with the DOST Scholarship or may other benefits pa po? Thank you! May pa-heart siya eh. So, ang sagot doon po, yung San Martin de Porres External Scholarship, I know it's long, pero it's just a title given to those with scholarships outside of UST. So, wala naman talaga siyang benefit or something. It's used to distinguish those with scholarships that are coming from outside of UST. So, they're not directly affiliated with UST. Parang, yun, acknowledge lang siya ng UST as a scholarship. And yun, they process those kinds of scholarships. So, if DOST scholar ka, you're recognized as a San Martin de Porres External Scholar. So, naka-anim na ako, pampito ko na to. Wait. Sorry. Sarap. Okay. So, we're down to our last 2 or 2.5 questions kasi dalawa yung tanong ni Kuya dito. This is from Allen. May I ask po ba if dominated po ba by women ang pharmacy sa UST or like sa iba pong schools? And my second question siya, ask ko lang din po kung may sectioning pa rin po bang nangyayari every year or like yung kaklase mo ng first year, yung maging kaklase mo sa whole college years mo. So, to answer your first question, yes, dominated ng women ang pharmacy. So, sa case namin sa block namin, when we were in the first year, 10 guys, 30 girls. Ayan. So, 1:3. And hindi naman din ganun kalayo sa ibang block. Karamihan talaga babae nagtitig ng pharmacy. To answer your second question, technically, yes, kayo pa rin yung magkakaklase until you graduate.
But there's a possibility na mag-dissolve yung block nyo if maraming irregular students and konti na lang yung regular. Yung mga students na maghihiwa-hiwalay, mapupunta sila sa ibang blocks around the batch. Just keep your head high and be ready for adversity and all that stuff. I don't know what to say. Yan. Focus. Focus ka, be. Focus. Yun. Namatay yung camera ko, but na-realize ko na yung last question, it's similar to another question that I answered a while ago. So I think I'm gonna stop there kasi medyo mahaba na rin yung video. I answered 10 questions and naka 7 na siomai pa lang ako. So I think I'm gonna eat 3 more just to level it out. Ang ganda ng reasoning ko, no? So yun, just watch me eat and then mag-outro na tayo. So, tinatamad na akong kumain. Maybe I'll continue off-screen. Pero, dito na muna nagtatapos yung video natin. So, I don't know what to ask you guys. Siguro ano lang yung favorite yung variety ng siomai. Kahit hindi sa Dimsum Treats, kung ano yung preference nyo. So, preference ko yung mushroom siomai ng Dimsum Treats. So, tell me yours. Ang hirap maging conversational. Maging interactive. Sige, pwede na yung interactive. Ang hirap maging interactive kasi may pagka-introvert ako, di lang halata. Extroverted lang ako sa harap ng camera. But, yeah. Mag-comment kayo what other video you want to see from me. And yun nga, aside from the siomai, ano pa yung gusto nyo makitang video? Maybe I can help you more. Ayun nga pala, thank you sa mga nagsasabi na nakatulong yung video ko sa kanila. Yung mga informative daw, helpful daw. Natutuwa lang ako sa YouTube. It's just a happy space for me. So, thank you guys. So, that's it. Comment down below. Don't forget to like and subscribe. Yeah, my heart. See you next time mga habibi. Bye!